Hi guys, welcome to Skill Center, the world of competitive exams. Today in this video, I am going to explain you about the GMAT, okay, examination pattern and who write GMAT and for what sake we need to write this GMAT examination. And there are so many questions the people who are putting on, like why I need to write a GMAT examination. You will get the answer for this all questions like examination pattern, what are the sections and is there a negative marking or not, is it a computer adaptive test, are the sections we can choose it in our own way, and what are the different sections are there in GMAT, okay, and what is the application process and what is the application fees, okay. These are all the things that I am going to explain you in this particular video. So watch this video from starting to ending, and also you will get to know about our courses we are offering for GMAT, okay, GMAT courses and what is the charges that we are giving, and they are very much economical when compared to the other institutes, because these we are giving all these courses, okay, in three ways. One is online live classes and offline classes, and even app course also you can purchase, you can able to purchase. All these details I will give it in the video. Please watch it from starting to ending. Chalo. GMAT. So GMAT is a management aptitude test, right? Graduate management aptitude test. So ఇక్కడ మనం చూస్తే this is not only helpful for the people who are looking to do their MBA or PGDM or special management courses in foreign countries. ఇది దానికి ఒక్కటే కాదు, ఇంకా in our country also there are lot many universities which accept the good GMAT score along with the GRE, and GRE కంటే GMAT స్కోర్ని యాక్సెప్ట్ చేసే MBA అండ్ PGDM కాలేజెస్ చాలా ఉన్నాయమ్మా, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ పర్పస్. ఫారెన్లో మీరు GMAT ద్వారా MBA చేయడానికి కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా మీరు కోర్సెస్ స్పెషల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చేయాలన్నా అక్కడ యూనివర్సిటీస్కి కానీ, లేదా ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని టాప్ యూనివర్సిటీస్ కూడా GMATలో ఉన్న మంచి స్కోర్ ఏదైనా మంచి స్కోర్ ఉంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో GMAT ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్రూషియల్ టెస్ట్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్. ఆఫ్టర్ క్యాట్ మంచి స్టాండర్డ్ ఉన్న టెస్ట్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ GMAT ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది, దీంట్లో మనకు డిఫరెంట్ అంటే అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ కానీ, దీని అప్లికేషన్ ఫీజు ఎంత అవుతుంది, అండ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఏమున్నాయి యాక్సెప్ట్ చేసేది, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా ఏవి యూనివర్సిటీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నో ఇన్ దిస్ వీడియో. సో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. GMAT గురించి తెలుసుకోవాలంటే, ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ దీంట్లో పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటాయి, ఏమేమి కంటెంట్ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం, రైట్? సో నౌ లెట్ us గెట్ ఇన్ టు దిస్ వీడియో. సో GMAT ఎంట్రన్స్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇందాకే చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ ఓకే ఏ హై పేయింగ్ జాబ్ ప్రొఫైల్స్. మనకు ఈ GMAT స్కోర్ ద్వారా టాప్ బీ స్కూల్స్లో కూడా మనము సీట్ని సంపాదించవచ్చు. ఇన్ యూఎస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో ద GMAT స్కోర్స్ వర్ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ బై మెనీ కంట్రీస్, రైట్? సో అండ్ విత్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే it is like a gateway to best management programs. It is like a best management programs ki manaku oka gateway lantidi, okay? After completing your master degree, then you can avail this high profile jobs. మనము దీంట్లో కావాలంటే మంచి యూనివర్సిటీస్లో, ఓకే, లైక్ ఇట్ మే బి a foreign university or it may be in our country universities, whatever. So if you get a good GMAT score, there is a scope of getting a high paid job, because if a high profile colleges you are going to get, and definitely a good placement, a rocking placements you are going to get, no doubt about it, right? And next is GMAT scores. I already told you, not only like globally it is accepted, in our country also it is accepted, like ISB Hyderabad accept it, and IIM Ahmedabad, IIMs, so many ISBs and IIMs will accept the score of GMAT. The best score, if you get it, you can okay, directly apply to these universities in the field of management, right? And among the other B schools, I can say, like global institutes, London Business School and Wharton School, okay, and Harvard University, Stanford University, you know these names are the top universities names according, okay,
to global ratings. So globally they are the top universities, so they will accept the GMAT score. Okay, along with it you can have some IELTS, okay, or some other language test. So these two scores will be very helpful for you, no doubt about it. So to get into to get an admission into some foreign countries, universities, some well-known universities that I am showing it now. There are a lot many other universities also which accept GMAT scores. Okay, అండ్ మనకి ఇంకొకటి జీమాట్లో జనరలీ ఎలా ఉంటుంది, ఎగ్జామ్స్ ఎలా జరుగుతాయంటే సేమ్ లైక్ జిఆర్ఈ అండ్ జీమాట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సేమ్, బట్ జీమాట్ కాంప్లికేషన్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు జిఆర్ఈ, అండ్ వన్ మోర్ సెక్షన్ విల్ ఆల్సో బి యాడెడ్ ఇన్ జీమాట్లో మనకు సెక్షన్ కూడా యాడ్ అవ్వడం ఉంటుంది, ఇంటిగ్రల్ రీజనింగ్ అని, విచ్ వీఆర్ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ జిఆర్ఈ. సో జిఆర్ఈతో పోలిస్తే జీమాట్ అనేది లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేట్ ఉంటుంది, రైట్. అండ్ దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే కంప్యూటర్ అడాప్టివ్, అంటే దిస్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ take one question, the next question will be a surprise to you. So this is the kind of computer adaptive exam you are going to see. And ఇక్కడ కూడా మనకు సేమ్, okay, time slots, you can decide the time slots based on the time slots they are giving for you, అండ్ మీ రిక్వైర్మెంట్, మీరు ఎప్పుడు టైం స్లాట్స్ చూజ్ చేసుకుంటారు అనేది మీ ఇష్టం. అండ్ ఇది కూడా అంటే మనకు 5 times ఉంటుంది, ఇయర్లో 5 times రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ నో వన్ విల్ రైట్ ఇట్ లైక్ within 1 or 2 times they can get a best score if they prepare well, right. మంచి ప్రిపేర్ అయితే వితిన్ 1-2 ఛాన్సెస్లోనే మనకు మంచి బెస్ట్ స్కోర్ అనేది వస్తుంది, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు దిస్ ఈజ్, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఇట్ ఈజ్ ఎ కంప్యూటర్ అడాప్టివ్ టెస్ట్. సో కంప్యూటర్ అనేది మీరు ఆన్సర్స్ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకుని మీకు ఆన్సర్ అనేది, ఓకే, మీరు ఆన్సర్ చేసేదాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడాప్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ వెన్ కమ్స్ టు క్యాల్కులేటర్స్ అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్స్ కూడా, అంటే దే ఇస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్, అండ్ క్యాల్కులేటర్, ఆన్ స్క్రీన్ క్యాల్కులేటర్ అనేది మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ ఆన్ స్క్రీన్ క్యాల్కులేటర్ which can be helpful for to do some complicated calculations, okay, but maximum times people don't better not to use calculator because it's a waste of time. You should have a smart things in calculations, it would be better to avoid the wastage of time, right. బట్ ఎప్పుడైనా కొన్ని ఇబ్బంది పెట్టే క్యాల్కులేషన్స్ని క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నో బిగ్ యూజ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటర్ దేర్. అండ్ ఈవెన్ ద పేపర్స్ ఆల్సో ద ప్రొవైడ్ ఫర్ రఫ్ వర్క్, బట్ డోంట్ టేక్ మోర్ రఫ్, ఓకే. మ్యాక్సిమం మీరు రాసే ఏ యాప్టిట్యూడ్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రఫ్ వర్క్ అనేది తగ్గించాలి, దెన్ ఓన్లీ ద టైమ్ కన్జంప్షన్ విల్ బి లెస్, రైట్. టైం మేనేజ్మెంట్ బాగుంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు జీమాట్ ప్యాటర్న్, ఎస్, జీమాట్ ప్యాటర్న్ వస్తే దీంట్లో ఏముంటాయి అనేది, సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఎక్స్ట్రా 1 సెక్షన్ అండ్ కంపేర్ టు జిఆర్ఈలో మనకు 3 sections ఇవి ఆల్రెడీ చూసినవే, మ్యాథ్స్, బేసిక్ మ్యాథ్స్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్వాంటిటేటివ్ రీజనింగ్, and verbal reasoning in GRA also we have seen, and analytical writing assessment, AVA, this is also we have seen. But integral reasoning is the special section that you can see it in GMAT, right. So GMAT లో మనకు 4 sections ఉంటాయి, ఈచ్ సెక్షన్కి 8 minutes బ్రేక్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3 hours 7 minutes, వేర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ జిఆర్ఈ ద సేమ్ ఆల్మోస్ట్ టైమ్ లిమిట్ అనేది మనకి దగ్గర అలానే ఉంటుంది. సో 80 questions అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు, వీ హ్యావ్ టోటలీ 80 questions. In same GRA also we have 80 questions generally, but here, okay, this 31 minutes, 62 minutes is the time limit, number of questions is 31 questions, okay. Quantitative reasoning and verbal reasoning, so it is English, we can say it is English, grammar, comprehension, vocabulary, all will be related here, right. So 36 questions and 65 minutes you will get, and 31 questions 62 minutes, it's almost like a double time you will get, maximum you will get a double time, okay. But the questions also little bit, a few questions are little bit complicated as it is a computer adaptability test, so you don't know which kind of complication the next question will be. And ఇక్కడ 12 questions 30 minutes integral reasoning, only 12 questions you may get, but 30 minutes they will give, almost all will have a double time, okay. When compared to the 1 minute you will get a double time. So for one question you may get around 2 minutes and more than 2 minutes. For verbal it is
1 hour, 1 minute and 50 seconds, almost like 2 minutes it is. For 31 questions, quantitative reasoning also double the time, 31 into 262, right? So each question almost like average of 2 minutes you will get. And here analytical writing assessment in GRE we get 2 essays, but here only one question and 30 minutes. There we got 2 questions and 1 hour time. Na? Here only one question and 30 minutes time. And it is a score range of 0 to 6, same in GRE. Okay, what happened? So here also score range 6 to 51, 6 to 51 and 1 to 8. And total score range is like 200 to 800. This is a score range where you have in GMAT. Okay, at a GRE లో అయితే మనకు 260 equal to 0 and 340 is the dead end అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ it is a band from 200 to 800. So total questions 80 questions. This is important, right? And now this 3 hours 7 minutes and this 80 questions followed by like every session followed by 8 minutes break. This is real examination pattern of GMAT. And you can select this GMAT, okay, score for these 3 options. ఇక్కడ మీకు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే order 1, order 2, order 3 that you can select by your own. మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈజ్ యువర్ విష్. సో సార్ ఐ వాంట్ టు గో ఫస్ట్ ఫర్ అనలిటికల్ రైటింగ్ అసెస్మెంట్ అండ్ దెన్ ఇంటిగ్రల్ రీజనింగ్ అండ్ దెన్ క్వాంటిటేటివ్ aptitude and then verbal reasoning, then you can take order 1. No sir, I will start with verbal reasoning, means go to order 2, then means break and then integral reasoning and then analytical writing. No sir, I will start with quantitative reasoning because few people are good with the maths, and maths is obviously a scoring subject, and it is maximum a scoring, no doubt about it. You should work out on the basic concepts and little bit tricks, okay, and different models and the previous questions, generally solved papers. Okay, if you work on all these things, maths will be a easy thing definitely. And this quantitative reasoning and then followed by verbal reasoning and then integral reasoning and then AVA. So you can take your own decision on this. You can take your own decision on it, right? And now, so that's how you can take your own way. సో మీరు ఏ ఆర్డర్లో వెళ్ళాలనుకున్నారో ఆ ఆర్డర్ మీరే చూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఇన్ GMAT ప్యాటర్న్. అదే మనకు GREలో కానీ వాటిలో ప్యాటర్న్ ఉండదు. సో ఇలా మీరు మీ ఓన్ ప్యాటర్న్ మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సపరేట్ సెక్షన్ వైజ్ చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ నీడ్ టు కవర్ ఇన్ వర్బల్ రీజనింగ్. మీన్స్ అగైన్ వర్బల్ రీజనింగ్ సేమ్ స్టాండర్డ్స్లో ఉంటుంది, మనకి GREలో ఎలా ఉంటాయో అలానే ఉంటాయి, బట్ దీంట్లో మోర్ ఓవర్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కాంప్రహెన్షన్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ వర్బల్ రీజనింగ్. సో దట్ ఈజ్ స్పెసిఫికలీ రీడింగ్ స్కిల్స్ మీకు బాగుండాలి. ఓకే, దట్ సేమ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ GRE ఆల్సో. Reading skills to be very important, and inferences and supporting idea, main idea, logical structure and style, these are all the main aspects in the paragraph that you need to notice. And moreover, you should read the English papers daily, okay, to get the things well. సో మీకు కాంప్రహెన్షన్స్ అనేవి ఫస్ట్ వెంటనే చదవకుండా మీరు పేపర్ రీడింగ్ అనేది బాగా అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈవెన్ యూ కెన్ రీడ్ మోర్ అండ్ మోర్ కాంప్రహెన్షన్స్. ఇప్పుడు మన దగ్గర కోచింగ్ వచ్చే వాళ్ళకి ఎక్కువ కాంప్రహెన్షన్స్ ఇస్తుంటాం, మన మెటీరియల్స్లో కూడా కాంప్రహెన్షన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ వెన్ యూ అటెంప్ట్ ఎగ్జామినేషన్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ take the inference and application, what is the main idea in the given paragraph, and your reading skills should be very important, okay, and you should understand the logical structure also. అండ్ ఈ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ మేజర్ ఉంటుందమ్మా. సో కాబట్టి మీ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఇట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ఆల్ ద థింగ్స్, వొకాబులరీ అండ్ యువర్ గ్రామర్ అండ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యువర్ ప్యాసేజెస్, ఇన్ఫరెన్సెస్, దిస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు దస్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్, రైట్? ఈ 65 minutes సెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో 36 questions, ఇది మీకు మ్యాక్సిమం ఒక 50-60% మార్క్స్ ఈజీగానే వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అయితే చాలు. నెక్స్ట్ క్రిటికల్ రీజనింగ్. ఈ వర్బల్ రీజనింగ్లోనే క్రిటికల్ రీజనింగ్ ఉంటుంది. సో నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఇలాగ క్రిటికల్ రీజనింగ్లో కూడా అంటే ఇట్ ఈజ్ మోర్ ఓవర్ లైక్ అ స్మాల్ పారాగ్రాఫ్స్. చూడండి, క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ షార్ట్ రీడింగ్ ప్యాసేజ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ లైక్
passage, but it is a short passages, okay, where fewer than 100 words. 100 words కంటే కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి ప్యాసేజెస్. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్స్ ఏంటంటే మోర్ దాన్ 200 వర్డ్స్ 300 వర్డ్స్ ఉంటాయి మనకు. దాంతో పాటుగా మీకు సెంటెన్స్ కరెక్షన్ వస్తుంది. ఈ క్రిటికల్ రీజనింగ్లో కూడా యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్, అంటెలైజ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్, ఫ్లాడ్, స్ట్రాంగ్లీ సపోర్టింగ్, okay, assumption, whatever, all this is related to again the short passages. So big passages ni మనం రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్స్ అంటాం, ది స్మాల్ ప్యాసేజెస్ని క్రిటికల్ రీజనింగ్ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ సెంటెన్స్ కరెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ సెంటెన్స్ కరెక్షన్లో కూడా మేజర్లీ గ్రామర్ రూల్స్, ఓకే, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ గుడ్ రూల్స్, గ్రామటికల్ రూల్స్ and good vocabulary skills. All these will be very important in sentence correction, right? Because correction cheyalante you should know about the sentences perfectly, where what should be placed at what manner. This is important, right? Next, quantitative reasoning, 31 questions, 62 minutes. I already told you it's average, you can say 2 minutes for each question. బట్ దీంట్లో ఏముంటాయి మేజర్గా అన్నప్పుడు అగైన్ ఐ సే ఇట్ ఈజ్ ఎలిమెంటరీ మ్యాథ్స్, ఓకే, and arithmetic, elementary algebra and concepts of geometry. దీంట్లో జామెట్రీ కానీ ఆల్జిబ్రా కానీ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అండ్ అర్థమెటికల్ ఎబిలిటీ, డేటా అనాలిసిస్ టైప్, ఇవన్నీ మనకి ఎక్కువ ఇక్కడ వీ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ GMAT, రైట్? అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్, అదే ఇందాక చెప్పాను కదా, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, డేటా సఫిషియన్సీ. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజ్ లైక్ మోర్ ఓవర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, క్వశ్చన్ విత్ అ మల్టిపుల్ చాయిస్, ఓకే, question with multiple choices. You should get the best out of that choice. And draw data sufficiency వచ్చేసరికి there will be a question given in order to solve that question there will be a data required, one data or two data or three data sometimes. So you should choose which data is okay perfect to get the answer for the given question, or else the both data are not perfect or both data together are perfect to answer this question. Likewise you should go for the data analysis session, data sufficiency session. Like that, there are all these topics, they are related to ratio, proportion, profit and loss, SA and CA, speed, time and distance, permutation, combination, linear, quadratic equation, set theory, statistics, almost like all algebra, okay, topics, and all geometry topics. We can say geometry means polygons, right from lines, angles, polygons, triangles, okay, quadrilaterals, circles, coordinate geometry, and all its volumes, areas, okay, surface areas, these all will be covered. And also business arithmetic like percentages, ratios, mixtures, all this will be covered in numerical ability and this business aptitude part, right? This is how this quantitative aptitude 31 questions will cover all these areas, right? Integrated reasoning, these 12 questions, what exactly we are getting this integrated reasoning? It is more like a DI, data interpretation, right? More like a data interpretation. And multi-source reasoning tables, okay, table analysis, graphics interpretation, and two-part analysis. What is this? More like okay, it is they have represented the data in the form of the diagrams like a bar charts or the line graphs, okay, and pie charts and multiple charts they will give. You should analyze the charts and get the data, get the information, and you should solve the given questions. This is how the integrated reasoning will be, okay. And this is little bit complex if you are unable to understand the diagrams perfectly, right? Otherwise it will be a easy session. And integrated reasoning, this 12 to 30 questions, again I am saying multi-source reasoning, again this graphics, tables, okay, or this table analysis, measure your ability, sort table of data, okay, graphic interpretation, measure your ability, information present in a graph or other graphical images, okay. And two-part analysis, two-part analysis means measure for ability to solve complex problems. They could be a quantitative or a verbal or some combination of both. This is a two-part analysis, okay. But this is little bit complicated, but still you can do it if you have a good knowledge on it, right? And next, analytical writing assessment. This is a same as like I said in GRE, right? Analytical writing is nothing but they will give a task, issue task or argument task. So AVA essays, we can say essay they will give,
or a combination of trained and approved human raters and machine algorithm. So this is a 30-minute session. Okay, you just try to put your ideas in an organized way. Okay, and you try to read the response and make the revisions. So it should be done in a 30-minute session after you understand it and put a proper answer. So you collect what they have given in the question and what are the proper things that are connected to the given question, and from your side how can you develop it and how can you write it within the 30 minutes of the time is important, right? Next, analytical writing. There is one thing like analytical writing, you can take it from the others also. This is one option in GMAT. So if you don't want to write this session, you can take the best thing. Okay, that for extra charge of $45 it will get. There is only that option for AVA, analytical writing assessment. If you want to write, you can write. Otherwise, you can spend this $45 and you can buy the best answers from the given for the given question, right? Now, 5 things that is very important. Rescoring. What is rescoring? Rescoring results are final. You may not submit more than one score request. Rescoring could result increase or decrease in your original AVA score. This is what I am saying. AVA, there is no big serious. You need to take this AVA session either in GRE in GMAT. The main things are quantitative and integral reasoning and verbal reasoning are the main things. The scoring part, you no need to go more focus, put more focus on this hour session, right? But you need to have a good knowledge so that without hesitation you can write this. Okay, you can develop the ideas and you can put it within this 30 minutes. And for the people who wants that sample, what the sample of the questions like quantitative reasoning and integral reasoning and verbal reasoning, these 3 topics, what is the samples means, this is how they will give. This is a problem solving question where you need to pick up one option, right? So out of the 3 options you need to pick up these options, right? And this is one question where data sufficiency kind of questions. Okay, if commission of 6% of selling price of certain house, what was the selling price of the house? The selling price minus this and the selling price 250 and so on they have given, and you need to take, in order to get the answers for these questions, you should take this data, 2 data or 1 data alone, and which data it is, like that they will give a common option statement. 1 alone sufficient but 2 is not. Only 2 is sufficient but 1 is not. Both 1 and 2 together I need to take, then only I can able to answer this question. What was the selling price of the house? In order to get the answer for this question, what exactly I needed? Only data 1 and only data 2. Both 1 and 2 required together, and no any one of the data is required. That may be either 1 required or either 2 required. No, with 1 and 2 also I am unable to tell the answer, means you can go for the option E, data insufficient. So neither 1 nor 2 are sufficient. And this GMAT question paper sample, right? So this is like there is some sample for this GMAT question papers, verbal ability, critical reasoning. So this is a reading comprehension sample. Some sample question of reading comprehension in English, verbal reasoning, right? So there is a big comprehensions they have given, and they have asked this question: which of the following would be logically to be the topic of paragraph immediately following the passage? That's why you should connect to the topic. What exactly the main point it is focusing on? These are all the things that you should work out on the passages. That for that you need experience of reading skills to be very good. Okay, understanding skills. These are all the things to be needed to work out to gain the experience. Okay, to handle this in the main examination, right? The next is what critical reasoning. In the verbal reasoning, the other section is critical reasoning, and also one more section grammar.
Okay, this critical sentence correction. So critical reasoning question, again the same, it will be like a small passage. Instead of big passage, they will give a small passage, and they will ask the statement above the best support which of the following assertion. Should have that assertion, reasoning and all, or statement, argument type, assumption type. These are all the questions that may be connected to this particular okay, small passage. So for by reading this passage and understanding the main idea of the passage, and you should relate to that passage, and then you should connect to these options, which option is the perfect for the given question, right? And okay, GMAT, in this GMAT paper I already told you, this questions little bit related to your grammar, sentence correction, right? So that sentence correction, again you need something like okay, you should be good with the grammatical rules, okay, and vocabulary skills. So here the while larger banks can afford so on so on, they have given one question. They are asking you to which is the correction that you required, okay. So that they will give like this. And analytical writing, I already told you this, you should no need to take a big okay, like you no need to worry about it. Just try to have to gain experience on how to write the essays, how to put the ideas, okay, by spending some time on previous questions or the same question, like, okay, all those things you need to work it out. So they have given one analytical writing essay here. Okay, the following appeared in the editorial section of the monthly business new magazine. Most companies would have agreed, and so on, so on. They have given expenses and save money. So this is what they have given, and they want you to discuss how well reasoned you find this argument. That you should discuss, means you should put the point, okay, how well reasoned to find this argument. If your discussion be sure to analyze the line of reasoning and the use of evidence of argument. For example, you may need to consider the questionable assumption, underlie the thinking, and what alternative explanations or counter examples might weaken the conclusions. This is how, okay, your support or your against of the given okay, passage or given okay, argument. So just try to put your points in a particular order, right? And guys, if at all anybody wants to come to GMAT coaching, because many people are spending, okay, many institutes are collecting more and more money in the name of GMAT, okay, but it is definitely okay. For our institute, we are going with a very economical packages, okay, though you can come for a long term, a short term, or a mini term. Okay, online live packages are available for us, and offline institute packages, app, and only books. These are all the different packages right now available in our institute. And guys, whoever are spending, okay, that more institutes are charging very big amounts on the name of GMAT, but we are almost like collecting 50% of the amount only when compared to the other institutes, but giving okay, 200% more than what the other institutes are giving, because we are not only just telling classes, there are every material, every subject they have a material, and each material, okay, what kind of GMAT questions earlier asked, and GMAT questions liked questions. So these are all the things that we discuss. Not only these classes with notes and spot out clarification, all books and physical material also given, okay, and app recorded classes for each topic, like we said, the quantitative reasoning, the topics, ratios, okay, and algebra topics and geometry topics. Each topic will have a video separately, that also been included in these packages. Okay, and exams and previous papers, what are the different model questions that we need to cover. Okay, and you have a WhatsApp group assistance where you can put your doubt and you can get the answer, okay, at the time of your preparation also. These are all the things that we are been giving, okay, in including all these things, you will come under that package, right? And app plus book packages also available, you can take this package also. Like this, these are all the different packages we are offering. Offline classes, okay, you can come to institute, and online live, you can go for the online live, you can get the material directly to your okay, given address.
and you can prepare it in your home, okay, itself, or in your place itself. Just you need to come to online live sessions, attend online live sessions also, or else offline means you should come to institute and take the nearest hostel. If you are far, so you can take the nearest hostel and you can finish the course and you may leave, right? And okay, mostly our unique thing is plan of preparation. We'll try to give you what exactly you need to learn and what exactly the plan you need to prepare to get a good okay marks, and the best marks, best effort is important. And mainly skill center is first for the faculties, and second for the material, and third for the app recorded classes, and fourth for the okay examinations we are conducting, and fifth the plan of preparation to the end guidance. These are all the things that we do. That's the reason it is most liked by many students. The students are our real strength, right? And classes 60% we only put the effort, 40% you should put the effort in order to get the best for yourself, right? And materials like level 1 examples, level 2, level 3, like that, practice with solutions is all will be available in materials for each topic, right? And app recorded classes also, every topic will be covered and every basic will be covered in the app recorded classes also, and you can access it at any time. Topic wise test, every topic will have test, and also you have mock test, okay, you can write it and you can see the result there itself, okay, in the app only, and you can get the solution for that question also, right? And still you want like any doubts regarding to the courses, okay, courses offered by our skill center, you can contact this number directly and you can get to know all the packages we are offering for the GMAT. Not only for the GMAT, GRE also we are offering different packages, okay. Not only this GRE GMAT, any person preparing for any okay MBA MCA related courses, they can just contact us, so that okay we may try to guide them in a proper way, and you may also get into our institute and get all these services, right? Chalo guys, all